we're going to be reading the book Los Novios. You're going to be reading the first chapter. There's a couple things we need to do. I'm going to go over some words with you before we get started. You have 3 pages to read. There are questions at the end of the third page. Well, I guess the third page is the questions. There's 10 of them. There are some question words we need to review before we get started. Okay. The first word we're going to go over is donde. Okay. Now, donde, excuse the ugly question marks, means where. Okay. Let's see if I can get this thing to erase at a larger rate. First time I've used this. Anyway. All right, so could not find something that just erases everything, so you guys can sit here and watch me erase. Aren't you lucky? All right, so donde was where. The next word we need to worry about is, let me switch my tool again here. ¿Cuántos? ¿Cuántos is how many or how much. Okay. All right, guys, don't worry. I got it figured out. So we're going to continue. We had donde, which was where, cuántos, which was how much or how many. The third word we need to remember is como. And I'm not putting the accent marks. We're not going to worry about accent marks right now. Como is how. It's not very good. H, how, or in some instances, in some countries, it can mean what. Okay. Como is how or what. So donde was where. Cuántos was how many. Como is how or what. All right, our next word, question word, is going to be que, not Q or Q, que. And this means what in most places. Okay, que means what. All right. So we had donde, which was where, cuántos, how many or how much, como, how or what, and que, which is what. We've got 2 more we need to worry about. We have the word quién. Quién means who. Who. All right. Quién means who. So donde was where, cuántos, how many, como, how or what, que is what, and quién is who. All right, there's one more word, and this is a word we had in class before, and we have to remember that some words in Spanish look like words in English that are not appropriate for school words in English. The word molesta in Spanish means to annoy. Whoops, let me erase that. That's the wrong letter. Okay. To annoy or bother. Okay. Remember that. Molesta is annoy or bother. All right, so those are some words we needed to go over real quick. All right, so the assignment today is we're going to listen to the story,
And on Ed Puzzle, I'm going to be able to make it stop, and you're going to answer the 10 questions in the back of the book. You also have a paper with about 30 vocab words on it that's going to help you understand better what's going on in the story. The cool thing about this book, Los Novios, is there are QR codes embedded into it. And with those QR codes, you can scan them, and then you get a little bit more of an enhanced idea of what's going on in the chapter. So in this first chapter, when you scan on them, they're going to explain each character a little bit more. It's in Spanish, and I do your best to listen to it and try to understand. The vocab words go along with those little videos, those enhanced videos. Okay, it's about almost 4 minutes long. We're going to listen to the story. There's a little like speedometer at the bottom. You can adjust on your own. You can adjust the speed of the story. I'm going to play it at about a half speed, and we'll see how it sounds. So let's listen, and I'll stop the recording at certain intervals to answer questions. Los Novios, Capítulo 1. Eric y sus amigos. Hay un muchacho que se llama Eric. Eric es de Mérida, Yucatán. Eric no es alto, pero no es bajo tampoco. Es muy delgado. Tiene pelo castaño y ojos cafés. Tiene 16 años y está en su primer año de la escuela. Eric asiste a la escuela Colegio de Bachilleres 22. Es una escuela bastante grande con 1000 alumnos. Eric no habla mucho en sus clases. Es una persona más o menos tímida. A Eric le gusta usar el internet, escuchar música, jugar videojuegos y pasar tiempo con sus 2 mejores amigos. No es muy popular en la escuela, pero tiene 2 amigos muy buenos. Ellos también tienen 16 años. Uno de sus amigos se llama Mario. Mario es de estatura mediana. También es moreno y tiene ojos cafés. Es muy cómico y habla mucho en sus clases. Todos los alumnos se ríen cuando dice cosas tontas. Es el payaso de la clase. Sus profesores siempre le dicen: Mario, por favor, deja de hablar. Su otra amiga se llama Carmen. Carmen es muy bonita, es baja, con piel clara y ojos cafés. Es muy simpática. Carmen es muy inteligente, estudia mucho y recibe buenas calificaciones en todas sus clases. Ella también practica muchos deportes como baloncesto, voleibol y softball. Es una deportista muy buena. Carmen y Mario han sido los mejores amigos de Eric desde el kinder, pero durante los últimos años hay más personas, muchachos en general, que quieren ser amigos de Carmen. A veces, en vez de salir con Eric y Mario, Carmen sale con esas otras personas. Hay un muchacho en particular que se llama Beto. Beto es un alumno nuevo de Colegio de Bachilleres 22. Es de Progreso, Yucatán, una ciudad que está a unos 40 minutos de Mérida, Yucatán. Beto vive en Mérida, Yucatán, porque ahí está ahora la compañía donde trabaja su papá. No ha vivido en Mérida, Yucatán por mucho tiempo, solamente 3 meses. Muchos fines de semana Beto regresa a Progreso, pero los fines de semana que está en Mérida siempre quiere salir con Carmen. Beto canta y toca la guitarra muy bien. A veces canta en un café. También escribe música. A veces Carmen pasa tiempo con otras personas. A Mario no le importa, pero a Eric le molesta. Eric no sabe por qué, nada más sabe que le molesta. ¿Cómo eres tú y cómo son tus amigos?